ప్రపంచంతో పోటీపడే విధంగా ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉన్న పిల్లలను తీర్చిదిద్దేందుకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. నాడు నేడు ఇంగ్లీష్ మీడియం ద్విభాషలతో కూడిన పాఠ్యపుస్తకాలు, విద్యా కానుక, అమ్మఒడి, గోరుముద్ద లాంటి కార్యక్రమాలతో విద్యారంగంలో చరిత్ర సృష్టించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో భారీ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన సుప్రసిద్ధ ఎడ్యుకేషనల్ టెక్ కంపెనీ బైజూస్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. సీఎం సమక్షంలో కమిషనర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్ సురేష్ కుమార్, బైజూస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పబ్లిక్ పాలసీ హెడ్ సుస్మిత్ సర్కార్ సంతకాలు చేశారు. వర్చువల్ పద్ధతిలో బైజూస్ వ్యవస్థాపకుడు సిఇఓ రవీంద్రన్ అమెరికా నుంచి పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో విద్యార్థులకు మరింత నాణ్యమైన విద్య అందించడంపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. దావోస్లో జరిగిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సందర్భంగా వివిధ యూనికార్న్ కంపెనీల వ్యవస్థాపకులు, సిఇఓలు, కీలక అధికారులతో సీఎం సమావేశమయ్యారు. అక్కడ బైజూస్ వ్యవస్థాపకుడు బైజు రవీంద్రన్తో సీఎం సమావేశమయ్యారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న పిల్లలు ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా, ఏ సమయంలోనైనా నేర్చుకునేలా ఈ లెర్నింగ్ కార్యక్రమంపై నిశితంగా చర్చించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామంటూ రవీంద్రన్ చెప్పారు. I was told to understand was that we're talking about hand holding the children, so that ultimately objective of this entire project is that we handhold these children so that they pass out with flying colors when they appear for their 10th class CBSE exams, and that too English medium. And that is the dream of all of us here. And now your partnership would give great strength to that. So the visual presentations and the content enhancement, quality enhancement that would come through, starting from 4th class to 10th class, would now become very much part of also our government school children. And that is something which would be which would be a game changer, I'd say. So that's really good. So what I am told to understand that is 4th class onwards till 10th class, the content currently what is available to private children, big schools and private children, and these children subscribe at paying almost 20 to 24,000 rupees per annum, would now be made available to our government schools for poor children studying in government schools. That would be a critical game changer. And also the fact that to handhold the children from to pass their 10th class CBSE at the 8th grade level, we will also be giving them tabs so that digital experience and digital knowledge is also made available through these tabs, so that hand holding of these children going forward from 8th class becomes even more easier for us to give them this quality education. So these would be the two key things that are taking place. One is from 4th class to 10th class, the entire content would become more quality oriented, and also going forward at the 8th class level, we will also be giving them tabs, which would make them even more better. So that these are the two important game changes. And of course, the teachers also would be given proper orientation so that they can also do their bit in a better way. So these are the primary key points, key takeaways I was told that is going to cost the government, of course, I was told another 500 crores or so in this whole process for the tabs. But in spite of that, I think the contribution from your end is much more. It's really good. And in fact, I'm very, very happy to see people like you, Ravi. In fact, it's very good.
People like you should come forward and try to uh, get in our knowledge to make the system better. And really thankful for that. And go ahead and conclude the MOU. Sarkar is here with me, of course. Thank you, Honorable CM sir. Thank you, everyone who's involved in making this work at such a pace. It's a big positive surprise for all of us involved here, because our first meeting, the fact that our first meeting happened only a few days back, this is almost like I want to tell everyone that you're moving faster than even the young startups. So that's very commendable, because and that's like for us it's almost unbelievable, like the pace at which things have moved here, because I think our meeting happened only a few days back, the first meeting, where I was excited with the opportunity given to us, in terms of making sure that students, even those who are in government schools, get the same access which their counterparts in private schools and others are having. And so we are not differentiating here. As someone who has studied in a government school, in a Malayalam medium government school, I know the advantage of getting right access to quality education. It can make all the difference. It's actually our mission, like for all of us, it's to ensure that no child is left behind. And I'm super excited to see, as I told you, to see the pace at which things are moving here. And that's what is giving me more confidence. And this is such a great initiative. And with good implementation, we should also make sure that it's implemented right. It can make a life-changing impact, as you mentioned just now, on those students and everyone involved around them. Because as we all know, that education is still the only way to make it big, only way to move up the social strata. So we need to make sure that we are not just solving challenge around access, but by personalizing it, we will also make it very effective, and the results will be there for everyone to see. And what the government and what every teacher at the end of the day wants is the same thing. All children should reach their actual potential. That's how we should define the future, and that's we'll all continue working towards that. And I'm very humble, and like on one side with we have this, we have created this huge, not huge for profit initiative, one of the largest education companies in the world. But on the other side, I'm sure we have a all of us have the responsibility, and we have an opportunity to make an equally big or even bigger not for profit initiative, so that we make sure that we are not just doing well, but we are also doing good. And someone coming from that kind of a background, given like I'll say, like we're all fortunate enough that we can make such a big impact on not thousands but hundreds of thousands of students, because the benefit which they'll see over the next 10, 20, 30, 40 years during the lifespan is why we should do this, and we should make it work, whatever it takes. Thank you. It's ఒక పెద్ద థింక్ పెద్ద మైల్ స్టోన్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ పిల్లలకు ఇవ్వగలగడం. ఈ పెద్ద స్కూల్స్లో, ప్రైవేట్ చిల్డ్రన్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఇదే బైజూ ఎడ్యుకేషన్ను తీసుకోవాలి అని అంటే, ఫెసిలిటీ అవైలబుల్గా ఉండాలి అని అంటే, ఒక్కొక్క పిల్లాడు 20,000 నుంచి 24,000 రూపాయలు డబ్బులు కడితే తప్ప వాళ్ళకు ఈ కంటెంట్ యాక్సెస్ అవైలబుల్గా ఉండదు. అలాంటిది ఈరోజు మన గవర్నమెంట్ బడులలో చదివే ప్రతి పిల్లాడికి కూడా ద సేమ్ వెరీ కంటెంట్, వాట్ అదర్వైజ్ 24,000 రూపాయలు పెడితే తప్ప దొరకని కంటెంట్ మనకు కూడా అవైలబిలిటీలోకి రావడం ఇట్స్ అ బిగ్ గేమ్ చేంజర్. సో education will become more efficient, more quality oriented, more presentable. Of course, ఇప్పుడే మనం MOU ఎంటర్ అయ్యాం కాబట్టి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ 4వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి దాకా మొత్తం మన కోర్స్ మెటీరియల్లో ఈ బైజూస్ కంటెంట్ సంబంధించి మెటీరియల్ కూడా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మన టెక్స్ట్ బుక్స్లో నెక్స్ట్ ఇయర్, అంటే ఈ ఇయర్ అందుబాటులోకి తీసుకొని రాలేము, ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆల్రెడీ ప్రింట్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్కు ఆ కంటెంట్ అంతా కూడా బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ద్వారా, అంటే ఒక పేజ్ తెలుగు, ఒక పేజు
ఇంగ్లీష్లో బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ద్వారా బైజూస్ కంటెంట్ను కూడా మనం కంటెంట్ మొత్తం కూడా అవైలబిలిటీలోకి తీసుకొని వచ్చి బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ను ప్రింట్ కొట్టించడం మనం మొదలు పెట్టాలి. అండ్ సర్కార్ ఆల్సో ఫ్రమ్ బైజూస్ సైడ్ టుగెదర్ యూ కెన్ డూ దాట్. అండ్ ఆల్సో ఈ విజువల్ ప్రజెంటేషన్స్ను కూడా మనము పిల్లలకు అవైలబుల్గా తీసుకొని వచ్చే దానికోసం ప్రతి క్లాస్ రూమ్లోనూ టెలివిజన్ కూడా ఉండాలి. సో ప్రతి క్లాస్ రూమ్లోనూ టెలివిజన్ కూడా ప్లాన్ చేయండి. అది నాడు నేడులో భాగంగా ప్రతి క్లాస్ రూమ్లోనూ టెలివిజన్ కూడా ప్లాన్ చేయండి. సో దట్ వాళ్ళ డిజిటల్ కంటెంట్ను కూడా మనము పిల్లలకు ఇంకా బెటర్గా చదువులు ఇంకా బెటర్గా అర్థమయ్యేట్టుగా విజువల్ కంటెంట్స్తో చూపించగలిగే అవకాశం ప్రతి క్లాస్ రూమ్లోనూ మనం ఇవ్వగలిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో ఆ విజువల్ కంటెంట్ కోసం అని చెప్పి ప్రతి నాడు నేడులో భాగంగా ప్రతి క్లాస్ రూమ్లోనూ టెలివిజన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉండండి. నెక్స్ట్ ఇయర్కు బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ విత్ బైజూస్ కంటెంటు ప్లస్ మన క్లాస్ రూమ్లలో టెలివిజన్, ఇవన్నీ ఈ రెండు కూడా అవైలబుల్గా ఉండేట్టుగా చర్యలు తీసుకునే కార్యక్రమం గట్టిగా చేయండి. నాడు నేడులో భాగంగా టెలివిజన్ కూడా ప్రతి క్లాస్ రూమ్లో కూడా పెట్టేట్టుగా చర్యలు తీసుకోండి. ఇది ఒక వైపున జరుగుతూ ఉండగానే రెండో వైపున 8th క్లాసు, 9th క్లాసు, 10th క్లాసు ఈ మూడు వెరీ క్రిటికల్ ఫర్ చిల్డ్రన్ టు పాస్ అవుట్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ ఇన్ సిబిఎస్ఈ. ఎందుకని సిబిఎస్ఈ 2025 మార్చ్కు సిబిఎస్ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం సిలబస్ మన పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్లకు ఈ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషను అవైలబుల్గా ఉండాలి. ఆ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ కూడా జరగాలి పిల్లలు. సో ఇందులో భాగంగా అది జరిగేదానికోసము 8th క్లాస్లో 8th క్లాస్లోకి అడుగుపెట్టే ప్రతి పిల్లాడికి ప్రతి పాపకు ఒక ట్యాబ్ కూడా అవైలబుల్ చేస్తా ఉన్నాం. ఒక ట్యాబ్ కూడా ఇస్తాము. ఇప్పుడు ఈ ట్యాబ్ను ఇట్ విల్ బీ మేడ్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్. అంటే ఈరోజే మనం ఎంఓయూ ఎంటర్ అయ్యాం కాబట్టి సెప్టెంబర్ నాటికల్లా ఈ ట్యాబ్స్ అన్నీ కూడా 8th క్లాస్ పిల్లలకు అవైలబుల్గా చేస్తాం. మొత్తం 4,70,000 మంది 8వ తరగతిలోకి అడుగు పెడతా ఉన్నారు. మొత్తం 4,70,000 మంది పిల్లలకు కూడా ఈ ట్యాబ్స్ను కూడా అవైలబుల్ చేస్తాం. వాళ్ళందరికీ ఈ ట్యాబ్స్ ఇస్తాం. డిజిటల్ పద్ధతిలో కూడా ఇంకా చదువును ఇంకా సునాయాసంగా ఇంకా బెటర్గా ఎడ్యుకేట్ చేయడంలో, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడంలో ఉపయోగపడుతుంది. సో హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇంకా కొంత బెటర్గా 8th క్లాస్, 9th క్లాస్, 10th క్లాస్ పిల్లలకు ఇంకా కొంత బెటర్గా కూడా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ది ఇనిషియేటివ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ 8th క్లాస్ పిల్లలకు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇదే ట్యాబ్స్లోకి 9th క్లాస్ కంటెంట్ డౌన్లోడ్ చేస్తారు. 8th క్లాస్ పిల్లలకు మళ్ళీ కొత్త ట్యాబ్స్ ఇస్తారు. దెన్ 10th క్లాస్కు పోయేసరికి 10th క్లాస్ కంటెంట్ ఆ ట్యాబ్లోకి డౌన్లోడ్ చేస్తారు. మళ్ళీ 8th క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యే పిల్లలకు మళ్ళీ కొత్త ట్యాబ్స్ ఇస్తారు. సో 8th క్లాస్ అనేది వచ్చినప్పుడల్లా ట్యాబ్స్ ఇస్తాం. ఆ తర్వాత వాళ్ళు నెక్స్ట్ క్లాస్కి పోయేసరికి ఆ ట్యాబ్లో ఉన్న కంటెంట్ అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. ఈరోజు 8th క్లాసు, నెక్స్ట్ ఇయర్ 9th క్లాసు, ఆ తర్వాత ఇయర్ 10th క్లాసు. మనం 8th క్లాస్కి వచ్చిన ప్రతిసారి వీ గివ్ దెమ్ ది ఎంటైర్ 4,70,000 మంది ఈ సంవత్సరం ఉండరు. ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి వీ గివ్ దెమ్ ట్యాబ్స్. సో దట్ సిబిఎస్ఈకి ఇట్ విల్ బీ వన్ మోర్ బిగ్ ఇనిషియేటివ్. పిల్లలకు సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామ్ పాస్ కావడానికి హ్యాండ్ హోల్డింగ్లో ఒక పెద్ద ఇనిషియేటివ్ కూడా జరుగుతుంది. సో బైజూస్ను మనము కలవడం అన్నది ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ బైజూస్ వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ పిల్లల పట్ల గవర్నమెంట్ స్కూల్ నేను అడిగిన వెంటనే కూడా చాలా సానుకూలంగా స్పందించారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళకు కూడా ఇంత కంటెంట్ కూడా ఇవ్వడం కూడా ముందుకు రావడం కూడా ఆ రకమైన కంటెంట్ ఇవ్వడానికి ముందుకు రావడం కూడా చాలా చాలా ఒక శుభ పరిణామం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు ఖర్చు అయ్యేది ట్యాబుల మీదనే. కంటెంట్ పాపం వాళ్ళు 4 అడుగులు ముందుకేసి టోటల్గా మేము అన్ని రకాలుగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ పిల్లలకు తోడుగా ఉండే కార్యక్రమం చేస్తాము అని చెప్పి కూడా బాగా ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు. సో మనకు ఒక్కొక్క ట్యాబ్ మనకు 4,70,000 అంటే ఒక్కొక్క ట్యాబు 10,000 వేసుకున్నా 10,000 వేసుకున్నా కూడా ఎంతన్నా కానీ 500 కోట్ల రూపాయలు అట్లా అవుతుంది. బట్ కంటెంట్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి రావడం,
మనం ట్యాబ్స్ అవైలబుల్ చేయడం, సంవత్సరానికి మనకు ట్యాబ్ ఖర్చులు మనకు అయినా కూడా 500 కోట్లు అయినా కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ బిగ్ ఇనిషియేటివ్ టువర్డ్స్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. టీచర్లను కూడా వీ నీడ్ టు ఆల్సో ఎన్షూర్ దట్ దేర్ స్కిల్స్ ఆర్ ఆల్సో అప్గ్రేడెడ్ సో దట్ వాళ్ళు కూడా ఈ కంటెంట్ను ఇంకా బెటర్గా వాళ్ళు కూడా చదువులు చెప్పే పరిస్థితి కూడా తీసుకొని రాగలరు. సో బిగ్ లీగ్, దిస్ ఇస్ అ బిగ్ లీప్ and I'm very happy for today's development. It's at one of the finest moments in my life as well. You know, making sure that our children are on par with private children. గవర్నమెంట్ బడులలో పిల్లలకు ప్రైవేట్ బడులలో చదివే పిల్లలకు వ్యత్యాసం లేకుండా దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ. అండ్ అదే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మన గవర్నమెంట్ పిల్లల్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ బడులలో చదువుతా ఉన్న మన పిల్లలకు అవైలబుల్ రావడం వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్స్, ఇట్స్ ఏ బిగ్గెస్ట్ గేమ్ చేంజర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వే ది ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ పర్స్యూడ్, ఎస్పెషలీ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. Big development.